Hare Krishna. He's not listening. He's in mobile. Hare Krishna. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Haribal, Haribal. Jayam Tilala Pravishnu Shupada Paramansa Privadacharya Shruta Shruta. His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON founder, PPT founder Srila Prabhupada ki. Jayam Tilala Pravishnu Shupada Paramansa Privadacharya Shruta Shruta. His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki, Ananta Guriya Vaishnava ki, Namāca Srila Hridas Thakur ki. प्रेम से कहा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद की श्री सदा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम गिरिराज गोवर्धन की गंगा माया की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की श्री श्री माया पूर्णवती धाम की पुष्ट जगन्नाथपुरी धाम की वृंदावन मथुरा धाम की समस्त भक्तविंद की युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की शिल्प पाठ ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की निताय गौर ब्रह्मानंदे ऑल प्रोडिस्टर्स somebody will Hare Krishna, all प्रोडिस्टर्स somebody will Hare Krishna, all प्रोडिस्टर्स somebody will Hare Krishna, all प्रोडिस on Shri Gauranga Gauranga, all प्रोडिस Srila Prabhupada की जय. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नैट्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवत प्राणो श्रीमद्भागवत प्रभु कलिद्वन्तादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रणवस्यक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदकमन्दमत्सङ्गीन् मद्गुरु मन्महादन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमस्तुते। असाधु सततदायि नोति निच्युता करो आनमुञ्च कदाचिन्मं प्रेम्णा हृत्कण्ठे स्फुरः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णतुल्यभागवत विभु सर्वाश्रय पति श्लोके पति अक्षरे नानात्मकाय। Hare Krishna, reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 6, text number 43. Tato kṣara-samāmnāyam asṛjad bhagavān ajaḥ anta-sthoṣma-svara-sparśa hrasva-dīrghādi-lakṣaṇam tato kṣara-samāmnāyam asṛjad bhagavān ajaḥ anta-sthoṣma-svara-sparśa hrasva-dīrghādi-lakṣaṇam tato kṣara-samāmnāyam asṛjad bhagavān ajaḥ antasthoṣma-svara-sparśa hrasva-dīrghādi-lakṣaṇam. kṣara-samāmnāyam asṛjad bhagavān ajaḥ antasthoṣma-svara-sparśa hrasva-dīrghādi-lakṣaṇam. Any Mataji? No Mataji. Okay, what meaning? Tataḥ, from that oṁkāra, akṣara, of the different sounds, samāmnāyam, the total collection, asṛjat, created, bhagavān, the powerful demigod, ajaḥ, unborn Brahma, anta-stha,
as the semivowels, uṣma, sibilants, svara, vowels, sparsha, and consonant stops, hrasva-dīrghā, in short and long forms, adi, and so on, lakṣaṇam, characterized. Translation: from that oṁkāra, Lord Brahmā created all the sounds of the alphabet, the vowels, the consonant, semivowels, sibilants, and other, distinguished by such features as long and short measures. Text 44. All-powerful Brahma made use of this collection of sounds to produce from his four faces the four Vedas, which appear together with the sacred oṁkāra and the seven Vyahirti invocation. His intention was to propagate the process of Vedic sacrifice according to the different functions performed by the priest of each of the four Vedas. Brahma taught these Vedas to his son, who were great sages among the Brahmanas and expert in the art of Vedic recitation. They in turn took the role of acharyas and imparted the Vedas to their own sons. In this way, toward the cycle of the 4 ages, generation after generation of disciples, all firmly fixed in their spiritual vows, have received these Vedas by disciplic succession. At the end of the age Dwapara Yuga, the Vedas are edited into separate divisions by eminent sages. Observing that people in general were diminishing the lifespan, strained and intelligent by the influence of time, great sages took in inspiration from the person of God is sitting within their hearts and systematically divided the Vedas. Text 48. Okay. O Brahmanas, in the present age of Bhavishya Manu, the leaders of the universe, led by Brahma and Shiva, requested the Supreme Person of Godhead, the protector of all the worlds, to save the principle of religions. O most fortunate Shravanaka, the Almighty Lord, exhibiting a divine spark of a portion of his plenary portion, then appeared in the woman Satyavati as the son of Parashara. In this form, named Krishna and Vyasa, he divided the one Veda into 4. Srila Vyasa separated the mantras of the Rig, Atharva, Yajur and Samaveda into 4 divisions, just as one shot out a mixed collection of jewels into piles. Thus he composed 4 distinct Vedic literacies. Purport: when Lord Brahma first spoke the 4 Vedas with these 4 mouths, the mantras were mixed together like an unsorted collection of various types of jewels. Srila Vyasa sorted the Vedic mantras into 4 divisions, Samhitas, which thus became the recognizable Rig, Atharva, Yajur and Samaveda. So first of all, we like to welcome everybody in Sunday Bhagavatam class. Hare Krishna. இன்றைய காலை பாகவத வகுப்பிற்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். Sound has to be increased a little bit. Yes. So here is explaining tato akṣara-samāmnāyam asṛjad bhagavān rishi, bhagavān ajat, antasthoṣma-svara-sparśa, hrasva-dīrghādi-lakṣaṇam. So in Jiva Goswami, in his Harinama with Vyakaran, the first sutra said that Narayanad Brahma, saying that from Narayana all the letters come. ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் தங்களுடைய முதல் சூத்திரத்தில் நாராயணர் இடமிருந்துதான் அனைத்து எழுத்துக்களும் உருவாகிறது என்று கூறுகிறார். So here also same thing. From oṁkāra, who is oṁkāra? Who is oṁkāra? It is impersonal aspect of the Supreme Lord. So from this what comes? All the mantras come, everything comes. இங்கே ஓம்காரம் என்பது பரமபுருஷ பகவானின் அருவ வடிவமாகும். அங்கிருந்துதான் அனைத்தும் வெளிப்படுகிறது. So as sound is not different from the Lord, so this Om is, who is Om? Lord only. பகவானிற்கும் அந்த ஒலிக்கும் வேறுபாடு இல்லை. இங்கே ஓம் என்று நாம் குறிப்பது பகவானைத்தான். So, and then what Brahma is? From this Om he created the 4 Vedas, correct? And after 4 Vedas then he started distributing to his disciples, and later on when this Dwapara Yuga came, then he
again divided the Vedas. Normally in the beginning there is only one Vedas. இந்த ஓம்கார ஒளியிலிருந்து பிரம்மதேவரானவர் வேதங்களை உற்பத்தி செய்தார். அந்த வேதங்களானதை அவர் சீடர்களிடம் பிரித்து கொடுத்து அதை ஞானத்தை பிறருக்கு வழங்குமாறு கூறினார். கலியுகத்தின் தொடக்கத்தில் அந்த ஒரு வேதமாக இருந்தது, நான்காக பிரம்மதேவரால் பிரிக்கப்பட்டது. So what is our main scriptures normally? What do you say? Veda, correct? We are the follower of Vedas. So but we read Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. What is this? Is it Veda or something else? வேதங்கள் தான் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய பிரமாணங்கள். அப்பொழுது பாகவதம் மற்றும் பகவத்கீதை வேதங்களா அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒரு வகையை சேர்ந்ததா? So today I'll clarify it. What is the difference between Veda and Srimad Bhagavatam? And what is the difference between Bhagavad Gita and Vedas? இன்றைய வகுப்பில் பகவத்கீதைக்கும் வேதத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன, பாகவதத்திற்கும் வேதத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன என்பதை பற்றி நாம் பார்ப்போம். So in the beginning of creation there is only one Veda, that's called Yajur-veda, and this Veda is named according to that personality. It's called sages. படைப்பின் தொடக்கத்தில் யஜுர்வேதம் மட்டும்தான் இருந்தது. இந்த வேதத்தின் பெயர் யஜுர் என்பது அந்த முனிவர்களின் பெயரை கொண்டே இந்த வேதத்திற்கு பெயரிடப்பட்டது. Like Upanishad, we have a different name of the Upanishad. This Upanishad name is according to the person, is not the something called different things. It's a person's name, and who is the recipients or who expand the Upanishad according to his name, this different Upanishad Vedas are named. உபனிஷத்துகள் யார் அந்த உபனிஷத்துகளுக்கு விளக்கம் தருகிறாரோ அல்லது விரிவாக அதை விளக்குகிறாரோ அவரின் பெயர் தான் அந்த உபனிஷத்துகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. எனவே இதுபோல்தான் உபனிஷத்துக்கள் போன்ற வேதங்களுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட நபரின் பெயர்களானது வழங்கப்படுகிறது. So in the beginning as one Vedas, and it all came from the home, from the mouth of Brahma. முதலில் ஒரு வேதமானது பிரம்மதேவரின் வாயிலிருந்து வெளிப்பட்டது. Brahma has how many mouths? How many mouths? So from 4 mouths, what came? 4 Vedas came. பிரம்மதேவருக்கு 4 முகங்கள், 4 வாய்கள் உள்ளது. எனவே அந்த 4 வாய்கள் மூலமாக 4 வேதங்கள் வந்தது. So now question might come, from 4 mouths 4 Vedas came, then why is saying only Yajur-veda was there in the beginning? இப்பொழுது ஒரு கேள்வி எழலாம், 4 வாயிலிருந்து 4 வேதங்கள் வந்தது, ஆனால் இங்கே தொடக்கத்தில் யஜுர்வேதம் மட்டும்தான் இருந்தது என்று குறிப்பிடப்படுகிறதே. And also yes, yeah, continue problem. And also yes, saying that Vyasadeva divided all the Vedas, before that only one Vedas. So how is it possible? வியாசதேவர் தான் வேதத்தை 4ஆக பிரித்தார் என்று கூறப்படுகிறது. அதற்கு முன்பு வேதங்கள் ஒன்றாகத்தான் இருந்தது என்று கூறப்படுகிறது. எனவே இது எப்படி சாத்தியமாகும்? So actually how many Vedas we have? Yajur-veda, Rig-veda, Sam-veda, Atharva-veda. Among the 4 Vedas, the section of the Yajur-veda is very vast. So as it is very vast, according to the size of the Vedas, this name is given. நம்மிடையே 4 வேதங்கள் உள்ளது. ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வண வேதா. அதில் யஜுர் வேதம் மிக மிக பெரியது. எனவே அந்த வேதங்களின் அளவின் அடிப்படையில் அந்த வேதங்களுக்கு பெயரிடப்பட்டுள்ளது. Example, like see, there are many cows are going, herd of cows, and inside some buffaloes are there. When someone say what is going, they'll not say cow and buffalo is going. What they'll say? Cows is going. Why? Because only few cows, but for few buffaloes, but maximum cows. Similarly, this Atharva-veda, Sam-veda and Rig-veda is very minor, but maximum are in Yajur-veda. So that's why we don't say all the Vedas, we say only one Veda. உதாரணத்திற்கு ஒரு பசுமாட்டு கூட்டத்திற்கு இடையில் சில எருமை மாடுகளும் கலந்து சென்றது என்றால் யாரேனும் ஒருவர் என்ன செல்கிறது என்று கேட்டால் பசுமாடு கூட்டம் தான் செல்கிறது என்று கூறுவார்கள். ஏனென்றால் அங்கே பசுமாடு தான் எண்ணிக்கை அதிகம். அதே போல்தான் இந்த யஜுர்வேதத்தை ஒப்பிடுகையில் ரிக்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதம் மிக மிக சிறியது. யஜுர்வேதம் தான் பெரும்பாலாக வேதத்தில் இருக்கிறது. Another practical example, let me give. Suppose how many fingers we have? 5 fingers, correct? But how many fingers we have? What is this? What do you call it?
we don't say it is finger, it is called thumb. But we include this finger into, we count also this finger as a 5. So actually there are how many fingers? 4 fingers. But when we count the thumb also, we count the thumb also as a finger. Then it becomes, why actually thumb is not a finger. It's a different things. நமக்கு 5 விரல்கள் இருக்கிறது என்று கூறுவோம். ஆனால் உண்மையில் நமக்கு 4 விரல்கள் தான் இருக்கிறது. கட்டை விரல்களோடு நாம் சேர்க்க கூடாது. ஆனால் நாம் எண்ணும் பொழுது அது எண்ணிக்கைக்காக கட்டை விரலையும் சேர்த்து நாம் 5 என்று கூறுகிறோம். So similarly, as we count this finger also as a thumb also as a finger, this 4 count among the 4 fingers, so that it becomes 5 fingers. Similarly also this Samveda, Atharvaveda and Rigveda are there, but that also counted as a Yajurvedas, because that is very vast. எப்படி இந்த கட்டை விரலையும் சேர்த்து 5 விரல்கள் என்று நாம் கூறுகிறோமோ, அதே போல் ரிக்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதம் இவையும் சேர்த்து யஜுர்வேதம் என்று தான் அழைக்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் யஜுர்வேதம் மிக மிக பெரியது. So different Vedas again divided in different sections. பல வேதங்கள் இன்னும் பல பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. So it is said that Rigveda divided into Ekavimshati Vedana Rigvedam. How many? 21. Rigveda has a 21 portions. ரிக்வேதம் 21 பிரிவுகளை கொண்டுள்ளது. And Yajurveda how many has? Shakanam tu Shateneva Yajurvedam. Yajurveda has a 100 sections. யஜுர்வேதம் 100 பிரிவுகளை கொண்டுள்ளது. And Samavedam Sahasrena. How many has Samaveda section? 1000. சாமவேதத்தில் 1000 பகுதிகள் உள்ளது. And then what is next? Atharva Vedam, how many? Navayana, 9 sections. அதர்வண வேதம் 9 பகுதிகளை கொண்டது. So again, in the Vedas, each Vedas is divided into again 4. வேதங்களுக்கு இடையில் ஒவ்வொரு வேதமும் 4ஆக பிரிக்கப்படுகிறது. What are the things? Samhita, Brahmana, Aranyaka and Upanishad. சமிதா, பிராமணா, அரண்யகா, உபனிஷத் என்று 4 பிரிவுகள். And in each Vedas, how many Samhitas, how many Brahmanas, how many this Aranyaka Upanishad we have? It's also vast. ஒவ்வொரு வேதத்திலும் எத்தனை சமிதா, பிராமணா, அரண்யகா, உபனிஷத்துகள் இருக்கிறது என்றால் அதுவும் மிக மிக அதிகமான எண்ணிக்கை கொண்டுள்ளது. Here I am saying, what I am explaining is a complete Veda. So in each Samhita, there are total 1130 Samhitas, 1130 Brahmanas, 1130 Aranyakas and 1130 Upanishads we have. இந்த சமிதா, பிராமணா, அரண்யகா, உபனிஷத்துகள் ஒவ்வொன்றும் 1130 என்ற எண்ணிக்கையில் உள்ளது. But that many Samhitas, Brahmana, Aranyaka, Upanishad are not present anymore. ஆனால் அந்த சமிதா, அரண்யகா, பிரம்மா, உபனிஷத்துகள் இப்பொழுது இருப்பதில்லை. So at present now how many Samhitas we have? Only 11 Samhitas we have. And 18 Brahmanas and 7 Aranyakas and 220 Upanishads we have. இப்பொழுது நம்முடைய 11 சமிதைகள், 18 பிராமணர்கள், 221 உபனிஷத்துகள் போன்ற குறைவான எண்ணிக்கையில் தான் நம்மிடையே உள்ளது. So it is said as only 6% Vedas exist right now and 94% Vedas vanish. இப்பொழுது நம்மிடையே 6% வேதங்கள் தான் உள்ளது. மீதமுள்ள 94% மறைந்து விட்டது. So now even this 6% Vedas, what do we have? That also is very difficult for studying. Very difficult. நம்மிடையே இருக்கும் இந்த 6% வேதங்கள் கூட நம்மால் படித்து புரிந்து கொள்வது மிக மிக கடினம். Yes. There are two kinds of Sanskrit. One is called Vaidika and this is called Laukika. சமஸ்கிருதம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது, வைதிகா, லௌகிகா. So Vaidika Sanskrit means to study the Vedas. We must study this. And Laukika Sanskrit means local language. That's also Sanskrit, but that's completely different from the Vaidika. வைதிக சமஸ்கிருதம் என்றால் வேதங்களை படிப்பது,
லௌகிக சமஸ்கிருதம் என்றால் உள்ளூர் பாஷையான சமஸ்கிருதத்தை படிப்பது. அதுவும் சமஸ்கிருதம் தான், ஆனால் அது வேதத்திலிருந்து மாறுபட்டது. So to study the Vedas, first one have to understand many things. One has to, there are called 6 Vedangas. What are the 6 Vedangas? First one is, okay, Prabhu, translate it, it's very long. Explain. வேதங்களை படிப்பதற்கு முதலில் ஒருவர் வேதாங்கங்களை படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 6 வேதாங்கங்கள் உள்ளது. அவை என்ன என்று இப்பொழுது பார்ப்போம். So what are the Vedangas? First is Shiksha. Shiksha means science of the pronunciation. One have to know how to pronounce the sound of the Vedas. முதலாவது சிக்ஷா, அதாவது உச்சரிப்பது, வேதங்களை எப்படி உச்சரிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி இதன் மூலம் ஒருவர் கற்றுக்கொள்வார். And while learning the pronunciation, one have to do sacrifice. That's called kalpa. One have to know how to do sacrifice. So kalpa. அவ்வாறு உச்சரிப்பை கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஒருவர் கல்பா அல்லது யஜ்யம் செய்வதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And then one have to learn the vyakarana, means grammar. அதன் பிறகு வியாக்கரணா அல்லது இலக்கணத்தை ஒருவர் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Then one have to learn the nirukta. Nirukta means dictionary word, meaning of the word. அடுத்தது நிருக்தா. நிருக்தா என்றால் அகராதியில் இருக்கும் அந்த வார்த்தைகளின் அர்த்தங்கள். Then come to jyotishva. Jyotish means astronomy or astrological. ஜோதிஷ்வா அதாவது ஜோதிட கலை. Then come to sandas. Sandas means Vedic meters. One have to learn this. அடுத்தது சந்தாஸ், அதாவது வேத மீட்டர்கள், அதாவது ஒரு ஆர்த்தின் அளவு, அதை பற்றி குறிப்பது. So after studying the 6 Vedangas, one is qualified to study the Vedas. இந்த 6 வேதங்களை படித்து முடித்த பிறகுதான் ஒருவர் வேதத்தை படிக்கும் தகுதியை பெறுகிறார். Now question is who is qualified to study the Vedas? இப்பொழுது கேள்வி என்னவென்றால், யார் வேதங்களை படிக்க தகுதி உடைய நபர்? It is said that to study this all 6 Vedangas, it will take minimum 12 years continuous study, no other work. Minimum 12 years. ஒருவர் under the shelter of Guru, one have to study this. ஒருவர் ஒரு குருவின் அடைக்கலத்தின் கீழ் இந்த 6 வேதங்களை படிக்க வேண்டும் என்றால் அது குறைந்தபட்சம் அவருக்கு 12 ஆண்டுகள் ஆகும். ஆனால் அதில் அந்த சமயத்தில் அவர் இதை தவிர வேறு எந்த வேலையிலும் ஈடுபடக்கூடாது. முழுமையாக தன்னை இதை படிப்பதில் அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும். Because if little mispronunciation of the mantra of the Vedas, will get the opposite result. ஏனென்றால் வேத மந்திரங்களை சிறிதளவு நாம் தவறாக உச்சரித்தால் கூட நமக்கு கிடைக்கும் விளைவானது முற்றிலும் எதிர் விளைவாக அமையும். So Veda is mean for whom? Dijas, Brahmanas, not for everybody. That's why what Bhagavān said, Stri Shuddha Dijabandhan, Tri Shruti Nehu Sara, Shruti, Veda is Shruti. That who in the Kali Yuga, who are all Shuddharas. So they don't have right to study the Vedas. வேதங்கள் பொதுவாக இருபிறப்பு எய்திய பிராமணர்கள் குறித்தானது. ஆனால் கலியுகத்தில் பெரும்பாலும் அனைத்து மக்களும் சூத்ரா வகையை சேர்ந்தவர்கள். எனவே கலியுகத்தில் யாருக்கும் வேதங்களை படிக்கும் தகுதி இருப்பதில்லை. So as no Brahmanas, so all are Shudras. So Veda is restricted for them, because by mispronunciation, by wrong interpretation, instead of getting the desired result, they will get some other result. எனவே கலியுகத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் சூத்திரர்களாக இருக்கும் காரணத்தினால் வேதங்கள் அவர்கள் படிப்பதற்கு பெரும்பாலாக தடை செய்யப்படுகிறது. ஏனென்றால் வேதத்தை நாம் சிறிதளவு தவறாக உச்சரித்தாலோ அல்லது தவறான முறையில் அணுகினாலோ நமக்கு கிடைக்கும் விளைவானது முற்றிலும் தவறான விளைவுகள் அல்லது நம்முடைய ஆசைப்பட்ட விளைவுக்கு எதிரான விளைவுகளே நமக்கு கிடைக்கும். Even we see in the Srimad Bhagavatam that expert Brahmana were chanting when this they are trying to create a demon who will kill the Indra, but instead of that's while pronouncing Indra Shatru Vivadasva. What is means? What is the problem? Actual sentence is Indra Shatru Vivadasva, means this demon Indra will be killed by this demon. But what he said? Indra Shatru Vivadasva means Indra should kill this demon. Little bit mispronunciation. Then what happened? Vritrasur came and he was killed by the Indras. உதாரணத்திற்கு இந்திரனை கொல்வதற்காக ஒரு அசுரனை வரவழைக்க இந்த பிராமணர்கள் வேத மந்திரங்களை உச்சரிப்பது சிறிதளவு தவறாக அவர்கள் உச்சரித்து விட்டார்கள். அதனால்
இந்திரனை இந்த அசுரன் கொல்ல வேண்டும் என்ற பொருளுக்கு பதிலாக இந்திரன் இந்த அசுரனை கொல்ல வேண்டும் என்று பொருள் மாறிவிட்டது. எனவே அந்த விருத்தாசுரன் என்ற அசுரனானவன் இந்திரனால் கொல்லப்பட்டார். So that's why the people of Kali Yuga, they are not qualified to study the Vedas. இதனால் தான் கலியுக மக்களுக்கு வேதங்களை படிக்கும் தகுதி இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. So normally actually what Vedas says, Vedas says three things: Sambandha, Avidaya, Prayojana. வேதங்கள் அடிப்படையாக மூன்று விஷயங்களை விளக்குகிறது: சம்பந்தம், அபிதேயம், பிரயோஜனம். So and also the purpose of the Vedas is that what? Veda is a sarvamaya vedya, to know the Krishna. வேதங்களின் இறுதியான இலக்கு பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி புரிந்து கொள்வதே. In Vedas there is one shloka said that Veda Ramayana Seva Purana Bharatastada Adyanta Samadhyasa Hari Sarvatra Giyate. So what in the Vedas, Purana, Upanishad, in everywhere what is said about the Hari. வேதங்கள், புராணங்கள், உபனிஷத்துகள் அனைத்திலும் பகவான் ஹரியை பற்றித்தான் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So Vedas also again has a different portions like Samveda, Atharvada, Yajurveda and Rigveda, and there are different kind of priests who all chant the different mantras for any sacrifice. வேதங்கள் ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வண போன்ற 4 பகுதிகளை கொண்டுள்ளது. அதில் இருக்கும் மந்திரங்களை வெவ்வேறு வகையான பூசாரிகள் சில யஜ்ஞங்களின் போது உச்சரிப்பார்கள். So I'll compare this, how this that we all did Nama Sankirtan, correct? So how these all the Vedas are we applied in Nama Sankirtan, that I'll give some comparison. இப்பொழுது நாம சங்கீர்த்தனத்தில் நாம் அனைத்து வேதங்களையும் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை பற்றி ஒரு சிறு ஒப்பீட்டின் மூலம் நான் விளக்க முயற்சிக்கிறேன். Let us first take the Yajurveda. Yajurveda, the priest name is called Advairyo. So what is his work? Sanctifying and measurement and shape of the Yajna Kunda. யஜுர்வேதம் அத்வைர்யு என்ற பூசாரியின் கீழ் வருகிறது. அவருடைய தொழில் என்னவென்றால் அந்த யஜ்ஞ குண்டத்தின் அளவு மற்றும் அதற்கேற்றப்போல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு ஏற்றப்போல் அமைப்பது மற்றும் அந்த யஜ்ஞ குண்டத்தை புனிதப்படுத்துவது. So in our Sankirtan movement, how we apply it is sanctify the area where we will do Nama Sankirtan, and we don't allow any outside that place. We restrict that place is only for Kirtaniya. நம்முடைய சங்கீர்த்தன பழக்கத்தில் நாம் அந்த சங்கீர்த்தனம் செய்யும் இடத்தை முதலில் தூய்மைப்படுத்துகிறோம். அதே போல் கீர்த்தனம் பாடுபவர்கள் மட்டும்தான் அந்த இடத்தில் அமர்வதற்கு அனுமதி அளிக்கிறார்கள். வெளிநபர்கள் அந்த இடத்தில் அமர்வதற்கு அனுமதி இல்லை. So it is done according to the Yajurveda. இது யஜுர்வேதத்தின் படி செய்யப்படுகிறது. Then there is one singer, correct? And he follows the Samaveda. He is called Udgata. Gata means what? Gayati. Means who sings is called Udgata. So what he follows? Samaveda. What is the purpose of singing? To satisfy the Lord. So in the Yajna Kunda also, there is a person who chant the mantra for the pleasure of the Lord. அந்த கூட்டத்தில் ஒரு பாடகர் இருக்கிறார். அங்கே அவர் உத்கதா அல்லது பாடல்களுக்கான விதியை கடைபிடிப்பார். அந்த உத்கதா என்ற விதிகளானது சாமவேதத்திலிருந்து வருகிறது. எனவே இவ்விதமாக யஜ்ஞ குண்டத்தில் மந்திரங்களை உச்சரிப்பவர் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விஷயங்களை தவறாமல் கடைபிடிக்கிறார். And that is called Rigveda. Rigveda is called Hota. Hota means who offer oblations or who just invite everybody to join. Like in sacrifice, they invite the demigods. Please come and take our offering. So who does it? Hota. He does it according to the Rigvedas. ரிக்வேதத்தின் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிகளின்படி ஹோதா என்பவர் அனைவரையும் அழைக்கிறார். அந்த யஜ்ஞத்தில் கலந்து கொள்ளுமாறு அனைவரையும் மக்கள், தேவர்கள் போன்ற அனைவரையும் அந்த யஜ்ஞத்தில் கலந்து கொள்ளுமாறு அழைக்கிறார். இவர் ரிக்வேத விதிகளை கடைபிடித்து இதை செய்கிறார். So then come Brahma. Brahma means what? He does according to the Atharva Veda. So his work is that supervisor everything. So we also do the in Sankirtana, that who is coming, who is disturbing, that yajna is happening or not, Sankirtan yajna happening or not. So we also do the same thing.
அடுத்தது அதர்வ வேதா, அதை பிரம்மதேவர் செய்கிறார். அவருடைய வேலை என்னவென்றால் அந்த யஜ்ஞத்தில் யார் வருகிறார், அவர்கள் என்னென்ன செய்கிறார்கள், யார் தொந்தரவாக இருக்கிறார் போன்றவற்றை கண்காணிப்பது. So, because Sankirtana is one kind of yajna, so it also has to be done according to the Vedas. So that's why you follow the Vedas. சங்கீர்த்தனமும் ஒரு வகையான யஜ்ஞம் தான், அது வேதங்களின் படி செய்யப்பட வேண்டும். இதன் காரணமாகத்தான் நாம் வேதங்களை கடைபிடிக்கிறோம். So now Vedas we can study. So what is the option for us now? How can without Vedas one can get perfection in life? இப்பொழுது நாம் வேதத்தை படிக்க முடியாது. எனவே நமக்கு இருக்கும் வழிதான் என்ன? வேதங்களை படிக்காமல் எப்படி நாம் வாழ்க்கையில் பக்குவ நிலை அடைவது? But without Vedas we cannot do anything. So now we have to find some alternative of the Vedas. வேதங்கள் இல்லாமல் நம்மால் எதையுமே செய்ய முடியாது. எனவே இதற்கான மாற்று வழியை நாம் கண்டறிய வேண்டும். So it is said that in Srimad Bhagavatam, itahasa puranani panchamam vedam ishvara sarvabheva bhaktebha षरसम सर्वदर्शना. So that means there is a Vedas which is called Itihasa Purana. So one can approach the Lord through the Itihasa Purana which is called Panchama Veda. பாகவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதிகாச புராணங்களின் மூலம் ஒருவர் பகவானை அணுகலாம் என்று. எனவே இந்த இதிகாசம் புராணங்களும் ஒரு வகையான வேதமாகத்தான் கருதப்படுகிறது. இது பஞ்சம வேதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So example is given like say, how can you say that Itihasa and Purana also Vedas? Because already 4 Vedas are there. And why there is one more Vedas? That means is it excluded from the Vedas or is it same Vedas? இப்பொழுது ஒரு கேள்வி எழுப்பலாம். ஏற்கனவே 4 வேதங்கள் உள்ளது. இப்பொழுது இதிகாசம் புராணமும் 5வது வேதம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இது அந்த 4 வேதங்களிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதா அல்லது அந்த 4 வேதங்களின் கருத்தை சாராம்சமாக கொண்டுள்ளதா போன்ற வினாவானது ஒரு மனதில் எழலாம். So actually there is no difference between this Itihas, Puranas and Vedas because all are when collectively we take everything, this is called Vedas. But when it's separate, then it's called Itihasa, Puranas. There are same, but there is again, it's not one again. உண்மையில் இந்த இதிகாச புராணங்களுக்கும் வேதங்களுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. மொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது நாம் அதை வேதங்கள் என்று கூறுகிறோம். ஆனால் பிரித்து பார்க்கும் பொழுது 4 வேதங்கள் மற்றும் இதிகாச புராணங்கள் என்று குறிப்பிடுகிறோம். இதில் கொடுக்கப்படும் சாராம்சமான கருத்து ஒன்றுதான். So now one cannot approach the Vedas unless one is Brahmana, but one can approach the Itihasa Puranas, but result is same. பிராமணராக இல்லாமல் ஒருவர் வேதங்களை அணுக முடியாது, அதை படிக்க முடியாது. ஏனென்றால் அவருக்கு தகுதி இருப்பதில்லை. ஆனால் யார் வேண்டுமானாலும் இதிகாசம் மற்றும் புராணங்களை படிக்கலாம். எனவே இவ்விதமாக ஒருவர் இதிகாச புராணத்தை படித்தாலும் வேதங்களை படிப்பதனால் ஏற்படும் அதே விளைவானது அவருக்கும் கிடைக்கும். Because Vedas are like, like a very crispy. But if same like in one sutra form, like take the Vedanta Sutra, like Tvamasi, we have taken this one sutra, but someone explain this with some story, then what will happen? That meaning is very clear. But when someone study this with some story, that we call as a Puranas. But when you say that only Tvamasi, now it has a different meaning, then we cannot understand that. வேதங்கள் சூத்திர வடிவில் இருக்கும். உதாரணத்திற்கு தத்தமசி என்ற வார்த்தை எடுத்துக்கொள்வோம். இது வேதத்தில் ஒரு வார்த்தை மற்றும் சூத்திர வடிவில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால் இதே வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தை ஒரு கதையின் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சித்தால் நம்முடைய மனதில் அது மிக எளிதாக பதிந்துவிடும். இந்த வழியைத்தான் புராணங்கள் கடைபிடிக்கிறது. வேதங்களில் சூத்திர வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தைகளுக்கான விளக்கத்தை கதைகள் வடிவில் புராணங்கள் நமக்கு வழங்குகிறது. So this Veda is for whom? Those are higher intelligence, with highest intelligence. But Purana is for whom? Shudra, Stri, Dijabandhu, for them. So who are all come in this category? We are all in that category. வேதங்கள் அதிக புத்தி கூர்மை உடைய நபர்களுக்கானது. ஆனால் புராணங்கள் சூத்ரா, ஸ்திரீ, திஜபந்து போன்ற நபர்களுக்கு உண்டானது. எனவே நாம் அனைவரும் இந்த வகையில் தான் வருகிறோம். But both goal is same. What is the goal of the Vedas? Supreme Lord. And what is the goal of the Puranas? Same Supreme Lord.
ஆனால் வேதங்கள் புராணங்கள் இரண்டு மார்க்கங்களின் இலக்கும் ஒன்றுதான். இரண்டுமே பரமபுருஷ பகவானை அடைவதற்குண்டான மார்க்கங்கள் தான். That example is given like, see, and then Shloka said, Madhura Madhurametam Mangala Mangalanam Shakala Nigamavali Satpalan Sit Sarupam Sakritapi Parigitam Shadde Heleva Brigunaramatang Tarat Krishnama. What is first said? That Krishnama is the Satpala, is like a essence, a saram of the Vedas. மதுர மதுர என்ற ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணரின் நாமமானது வேதங்களின் சாரம் போன்றது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So now by studying the Vedas, what one will get? Krishna Nama. And now but all the Puranas are explaining only one thing. Veda Purana Ramayana Hari Sarvatra Giyate. So all the Puranas, Vedas, Ramayana, what is said? Again Hari, same Krishna. எனவே வேதங்களின் படிப்பதன் மூலமாக ஒருவர் அடைய வேண்டிய இலக்கு பகவான் கிருஷ்ணன் நாமம் தான். அனைத்து வேதங்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள் அனைத்தும் பகவான் ஹரி நாமத்தையே பிரதானமாக வலியுறுத்துகிறது. So by studying what one can know the Krishna, if same thing can be done by studying the Purana Itihasas, so that is easy for us to approach the Lord. எனவே இதிகாசங்கள், புராணங்கள், வேதங்களை படிப்பதன் மூலமாக ஒரு கிருஷ்ணரை தான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே இவ்விதமாக நாம் அணுகும் பொழுது அந்த பகவானை அணுகுவது மிக மிக எளிமையாக இருக்கிறது. So that's why now again problem is that this Puranas exist fully right now? No, it doesn't exist. There's so much missing now again Puranas. But there's so in the beginning there is only one Purana, 18 Puranas, correct? And from the Bhagavatam we know that after compiling 18 Puranas, Vyasdeva was not satisfied. Then he compiled what? After 18 Puranas, what come? Vedanta Sutra comes. Then Mahabharata comes. Then Srimad Bhagavatam comes. That means the Srimad Bhagavatam doesn't come on the 18 Puranas. 18 புராணங்களை முதலில் வியாசதேவர் உருவாக்கினார். அதன் பிறகு அவர் வேதாந்த சூத்திரத்தை உருவாக்கினார். அதன் பிறகு மகாபாரதத்தை உருவாக்கினார். அதன் பிறகு பாகவத்தை உருவாக்கினார். இவ்வாறு இருக்கையில் பாகவதம் புராணமானது அந்த 18 புராணங்கள் எண்ணிக்கையில் வரவில்லை என்று கூறலாமா? Actually, what is the order? First Vedas, Upanishad, Puranas, Vedanta Sutras, Mahabharata, then Srimad Bhagavatam. That is the order actually. அந்த வரிசை என்னவென்றால் வேதங்கள், உபனிஷத்துகள், புராணங்கள், வேதாந்த சூத்திரங்கள், மகாபாரதம், அதன் பிறகு ஸ்ரீமத் பாகவதம். இதுதான் அந்த வரிசையாகும். So now total we have 19 Puranas now. இப்பொழுது நம்மிடையே 19 புராணங்கள் உள்ளது. Is it possible? Or 18 Puranas we have? இது சாத்தியமா அல்லது நம்மிடையே 18 புராணங்கள் தான் உள்ளதா? Actually Srimad Bhagavatam is one of the Puranas among the 18s. What he did, he just expanded it, and that became Srimad Bhagavatam. உண்மையில் ஸ்ரீமத் பாகவதமும் அந்த 18 புராணங்களுக்குள் ஒன்றுதான். ஆனால் அவர் அதை விரிவாக விளக்கி அது ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ற வடிவத்தில் நமக்கு வழங்கியுள்ளார். Previously Vyasadeva wrote Bhagavatam as like essence in very short form, but later by the instruction of Narada Muni he expanded it so that people can understand. முதலில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வியாசதேவரானவர் அதன் சாரத்தை மட்டும் ஒரு குறுகிய வடிவில் சூத்திர வடிவில் வழங்கினார். அதன் பிறகு நாரத முனிவரின் உபதேசத்தின்படி அதை அவர் விரிவாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்று நாம் இப்பொழுது படிக்கும் வடிவத்தில் வழங்கியுள்ளார். So now question is that why people became degraded, not able to study the Vedas? There's some cause behind this. ஏன் மக்கள் இவ்வாறு சீரழிந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள்? அவர்கள் மந்த புத்தி காரணமாக ஏன் அவர்களால் வேதங்களை படித்து புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்ற வினாவானது நம் மனதில் எழலாம். Normally Brahmana is supposed to maintain their parampara, but that parampara is lost because of the curse of the Gautama Muni. சாதாரணமாக பிராமணர்கள் தங்கள் பரம்பரையில் வம்சாவளியாக அவர்கள் பராமரிக்க வேண்டும். ஆனால் அது தொலைந்து விட்டது. இதன் மூல காரணம் கௌதம முனிவரின் சாபமாகும். I think you are aware of that story, how Gautama Muni cursed all the Brahmanas, that you will lost all your knowledge, you lost all your memory, nothing will remain with you. Have you heard this story?
பிராமணர்கள் தங்களுடைய ஞானம் ஞாபக சக்தி அனைத்தையும் இழந்து விடுவார்கள், அவர்களிடையே எதுவும் இருக்காது என்று கௌதம முனி சாபமிட்ட கதை உங்களுக்கு தெரியுமா? Okay, let me tell this story. One time there is a drought, no rain for many years, and all the brahmanas took shelter of Gautama Muni because he was very pious and he was sage. ஒருமுறை மழை இல்லாமல் கடுமையான பஞ்சம் ஏற்பட்டது. எனவே அனைத்து முனிவர்களும் கௌதம முனிவரின் அடைக்கலத்தை பெற்றார்கள். ஏனென்றால் அவர் ஒரு சிறந்த முனிவராக ரிஷியாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தார். So this brahmana said that, see, now you don't have anything to eat, please give us shelter so that we can survive for some time here. Once rain start, we will leave from here. இந்த பிராமணர்கள் கூறினார்கள், இப்பொழுது பஞ்சம் காரணமாக சாப்பிடுவதற்கு எங்களுக்கு எதுவும் இல்லை, சிறிது காலம் எங்களுக்கு நீங்கள் அடைக்கலம் தாருங்கள், மழைக்காலம் தொடங்கியவுடன் நாங்கள் சென்று விடுவோம் என்று அவர்கள் கூறினார்கள். Now one person, Gautama Muni, how can he feed everybody, all the brahmanas? It is quite difficult for him. இந்த ஒரே நபர் கௌதம முனிவர் எப்படி அனைத்து பிராமணர்களுக்கும் உணவு வழங்க முடியும்? இது அவருக்கு மிக மிக சவாலான ஒரு செயலாகும். Then he prayed to Brahmaji, please allow me to serve them. Then Brahmaji became so happy because of brahmanas, and Brahma gave the boon that as long as you want, you can feed them unlimitedly. அதன் பிறகு கௌதம முனிவர் பிரம்மதேவரிடம் பிரார்த்தனை செய்தார், இவர்களுக்கு உணவளிக்கும் தகுதி மற்றும் சக்தியை எனக்கு தாருங்கள் என்று. இந்த பிரார்த்தனையை கேட்டதும் பிரம்மதேவர் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார். நீ உயிரோடு இருக்கும் வரை உன்னால் இவர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக உணவு வழங்க முடியும் என்று ஆசீர்வாதம் செய்தார். So this Gautama Muni feeding all the brahmanas very nicely for many years. But problem is that when rain started, this brahmana said that now everything okay, now we can leave now. But Gautama Muni said that stay for some more time, because let me serve you. I want to serve you because I have already boon. You are sitting here studying the Vedas, so better stay here. Why you have to leave? But this brahmana said, no, you want to leave. So first time, one time, two times, some other he stopped them. மழைக்காலம் தொடங்கியவுடன் இந்த பிராமணர்கள் நாங்கள் இங்கிருந்து செல்ல விரும்புகிறோம் என்று கௌதம முனிவரிடம் கூறினார்கள். ஆனால் கௌதம முனிவர், நீங்கள் ஏன் செல்ல விரும்புகிறீர்கள்? இந்த இடம் அருமையான இடம், இங்கே உங்களுக்கு அனைத்தும் கிடைக்கிறது, இங்கே இருந்து தொடர்ச்சியாக நீங்கள் வேதங்களை கற்றுக்கொள்ளுங்கள், அதற்கு இந்த இடம் ஏதுவாக இருக்கும் என்று கூறினார். இவ்வாறு அவர் ஒரு முறை இருமுறை கூறினார். ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் அந்த பிராமணர்கள் அந்த இடத்தை விட்டு செல்ல வேண்டும் என்பதிலேயே குறியாக இருந்தார்கள். But this brahmana became a little bit greedy. They are thinking that if you stay here, you have to stay under him. So, but we have our land and everything. Better be independent. இந்த பிராமணர்கள் சற்று பேராசை கொண்டவர்களாக மாறினார்கள். அவர்கள் அந்த இடத்தில் தங்கினால் இந்த கௌதம முனிவரின் மேற்பார்வையில் அவருக்கு கீழ் செயல்பட வேண்டும். ஆனால் தனியாக சென்றால் அவர்களுக்கு நிலப்புலன்கள் சொத்து இருக்கும் காரணத்தினால் சுதந்திரமாக அவர்கள் செயல்படலாம் என்று அவர்கள் மனதில் ஒரு எண்ணம் தோன்றியது. So later these brahmanas all got together and they planned that. Okay, how did plan that? Normally this Gautama Muni every time early morning he go to take bath into Gangas. So what they did, they created one Maya cow and kept just near that on the way which this Gautama Muni follows. வழக்கமாக கௌதம முனிவர் காலையில் கங்கையில் நீராட செல்வார். எனவே இந்த பிராமணர்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி ஒரு திட்டம் தீட்டினார்கள். அவர்கள் ஒரு மாய பசுவை அந்த கௌதம முனிவர் கங்கையில் நீராட செல்லும் பாதையில் நடுவில் வைத்தார்கள். So when Gautama Muni is going on the way, he saw that the cow was standing, but he was trying to move that cow from the way, but this cow was not moving. When Gautama Muni touched that cow, it fell. And now all the brahmanas came and started saying, oh, you are killed the cow, go, so we cannot stay here. Then they left. அப்பொழுது கௌதம முனிவர் வழியில் இருக்கும் பசுவை விரட்ட முயற்சித்தார். அந்த பசு நகரவே இல்லை. அப்பொழுது சரி என்று அந்த பசுவை தொட்டவுடன் அந்த பசு மடிந்து கீழே விட்டது. எனவே அனைத்து பிராமணர்களும் வந்து, இப்பொழுது நீ ஒரு பசுவை கொன்று விட்டாய், நீ ஒரு பசுவிற்கு எதிரான செயலை செய்துவிட்டாய், எனவே உன்னோடு நாங்கள் தங்க முடியாது என்று அனைவரும் கூறினார்கள். But Gautama Muni was very much morose and said that how can I kill the cow? And he did prashita for that. After being present, and after that, because he was a great sage, and he understood that this brahmana cheated him.
எனவே இதனால் கடும் வருத்தம் அடைந்த கௌதம முனிவர் அவர் ஒரு பிராமணர் என்ற காரணத்தினால் அதற்கான பிராயச்சித்த வேலைகளை செய்தார். அதன் பிறகு அவர் மிகுந்த சோகத்தில் இருந்தார். அப்பொழுது அவர் சிந்தித்து பார்த்து புரிந்து கொண்டார், இந்த பிராமணர்கள் அனைவரும் தன்னை ஏமாற்றியுள்ளார்கள் என்று. And Gautama Muni became very angry and he said, oh, you are proud of your knowledge, or Brahmanas, so I am giving you a curse that from today you will lose your all Brahmanical culture, you will forget all the Vedas, you will be like a lower than the Shudras. So due to that curse, no, all the Brahmanas now, they don't study Vedas anymore. Now they work in the office, software engineer. இதை அறிந்து கொண்ட கௌதம முனிவர் பிராமணர்களுக்கு ஒரு சாபம் அளித்தார். உங்கள் ஞானம் காரணமாக நீங்கள் அதிகமான திமிர் கொண்டிருக்கிறீர்கள், எனவே இப்பொழுது கர்வம் கொண்டுள்ளீர்கள். இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு ஒரு சாபம் அளிக்கிறேன். நீங்கள் கற்றறிந்த அனைத்து வேத ஞானங்களையும் மறந்து விடுவீர்கள். நீங்கள் சூத்திரர்களை விட தாழ்வான நிலையில் தான் இந்த கலியுகத்தில் வாழ்வீர்கள் என்று ஒரு சாபம் அளித்தார். இதன் காரணமாகத்தான் தற்காலத்தில் பெரும்பாலான பிராமணர்கள் ஒரு எஜமானருக்கு கீழ் பெரும்பாலாக அலுவலகங்களில் வேலை பார்க்கும் நிலையானது உருவாகியுள்ளது. Having 2 rupees threat and thinking that I am a Brahmana and work in a software company. 2 ரூபாய் பூணலை அணிந்து கொண்டு நான் ஒரு பிராமணர் என்று அவர்கள் கூறிக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் உண்மையில் ஒரு மென்பொருள் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். But doesn't have any Brahmanical culture, Brahmanical qualification, thinking that I am Brahmana. அவர்களுக்கென்று தனிப்பட்ட முறையில் பிராமணருக்கு உண்டான எந்த தகுதியும் இருப்பதில்லை. ஆனால் அவர்களே தங்களை பிராமணர்கள் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். But Krishna is very merciful. He said that, okay, you are lower than the Shudras now, but still there is a hope for you that do not study the Vedas, study Srimad Bhagavatam and you will get the same result of Vedas. ஆனால் கிருஷ்ணர் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். அவர் இந்த பிராமணர்கள் சூத்திரர்களை விட தாழ்ந்த நிலையை அடைந்ததை பார்த்துவிட்டு மிகுந்த கருணை கொண்டு கூறினார், சரி, இப்பொழுது உங்களுக்கு வேதங்கள் படிக்கும் தகுதி இல்லை, இருந்தாலும் பரவாயில்லை, நீங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படியுங்கள். வேதங்களை படிப்பதால் ஏற்படும் அதே விளைவு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிப்பதாலும் ஒருவரால் அடைய முடியும் என்று கூறினார். So by studying Srimad Bhagavatam, one is not really become Brahmana, but one become Vaishnava, who is higher than the Brahmanas. ஸ்ரீமத் பாகவத்தை படிப்பதன் மூலமாக ஒருவர் பிராமணர் என்ற நிலையை மட்டும் அடைவதில்லை, அந்த பிராமணர் நிலையும் தாண்டி மிக உயர்ந்த நிலையாகிய வைஷ்ணவர் என்ற நிலையை அடைவார். Hare Krishna. Thank you so much for your patience. Any questions? Yes. Yes, Mike. Verse number 43-44. Yeah. From the oṁkāra he produced the alphabets, and from alphabets the Vedas. So which means there's a science by which you can reproduce the Vedas, although it is lost. No, it's not produced, it is manifesting, because Vedas are eternal. 44வது பதத்தில் ஓம்காரத்திலிருந்து எழுத்துக்களிலிருந்து வேதங்கள் உருவாகிறது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு இருக்கையில் மீண்டும் நாம் வேதங்களை உருவாக்க முடியுமா என்பது கேள்வி. அதற்கான பதில், வேதங்களை யாரும் உருவாக்கவில்லை, அது எப்பொழுதும் வெளிப்படுகிறது பகவானிடமிருந்து, எனவே அதை யாரும் உருவாக்க முடியாது. இதுவே பதிலாகும். Is the way of manifestation. Example, like see, we say material world created. Is there any creation of the material world? Because material is eternal. All the essence are there. What happened? It just manifests according to time. உதாரணத்திற்கு இந்த பௌதிக உலகத்தின் படைப்பு, பௌதிக உலகம் எப்பொழுதாவது படைக்கப்படுகிறதா? எப்பொழுதுமே அந்த மூலக்கூறுகள் இருக்கத்தான் செய்கிறது, ஆனால் காலத்தின் அடிப்படையில் அது வெளிப்படுகிறது. What are the ingredients we have in the material world? This is called all are energy of the Paramatma. So energy can be destroyed? No. Similarly, this oṁkāra, all the mantras, correct? This is all Shakti of the Lord. How can we create this? How can Brahma create this? Brahma was like a sea. Example, like we say that Brahma is a secondary creator, Visarga. What do you mean? Is he creating anything? No, what is doing? He's just giving a design. He's taking one item from here, one item from there and making shape, that's all. He's not creating anything. He's just designing.
இந்த பௌதிக உலகம் பகவானின் சக்தியாகும். சக்தியின் கோட்பாடுபடி நாம் படித்திருக்கிறோம் அறிவியலில் சக்தி உருவாக்கப்படுவதும் இல்லை, அழிக்கப்படுவதும் இல்லை, ஒரு சக்தி இன்னொன்றாக மாறுபடுகிறது என்று. எனவே இவ்விதமாகத்தான் இந்த பௌதிக உலகம் சக்தியின் மாறுபாட்டால் உருவாகிறது. ஆனால் இங்கே பிரம்மதேவர் இரண்டாம் பட்ச படைப்பைத்தான் செய்கிறார். அதாவது அவர் எதையும் புதுவாக படைக்கவில்லை, அவர் இருக்கும் விஷயங்களை ஒன்றாக கலந்து அதிலிருந்து ஒரு புதிய விஷயத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். Another example, like we say Krishna Janmashtami, Krishna has taken birth. Krishna takes birth? No. How can Lord take birth? அடுத்த உதாரணம் கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி. Lord cannot take. உதாரணம் கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி. கிருஷ்ணர் பிறப்பெடுக்கிறாரா? உண்மையில் கிருஷ்ணர் பிறப்பெடுப்பதில்லை. He is always there, but we cannot see him. So according to time, he manifests in front of us. That manifestation we call as a creation. உண்மையில் கிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே இருக்கிறார், ஆனால் நம்மால் அவரை பார்க்க முடியாது. காலத்திற்கு ஏற்றாற் போல் அவர் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார். அவ்வாறு வெளிப்படுத்துவதைத்தான் நாம் படைப்பு என்று அழைக்கிறோம். Because similarly, all the Vedas, oṁkāra and everything is all eternal. It's a Shakti. It doesn't have any creation and it doesn't have any distraction, but it has a disappearance according to time. அதே போல் ஓம்காரம் அனைத்து வேதங்கள் அனைத்தும் நித்தியமாக இருக்கிறது. அது படைக்கப்படுவதும் இல்லை, அழிக்கப்படுவதும் இல்லை, ஆனால் காலத்திற்கு ஏற்றாற் போல் அது தோன்றி மறைகிறது. Yes, bro. Hare Krishna. Prabhuji, we, as you said, of all the Vedas, Vedanta Sutra is the conclusion of all the Vedas. Summary. And Gaudiya Vaishnava Acharyas didn't write any commentary on Vedanta Sutra because they said Srimad Bhagavatam is a natural commentary. Written, Baladev Vidyabhushan. So after this, we know that then the whole episode happened where in the Jaipur, Jaipur, so Ramananda Sampradaya devotees there. So our Baladev Vidyabhushan wrote Govinda Bhashya. So that Bhashya is about giving understanding of Krishna in that Vedanta Sutra. Therefore he named it as Govinda Bhashya. பலதேவ வித்யாபூஷன் அவர்கள் கோவிந்த பாஷ்யத்தை எழுதினார்களே, அது வேதாந்த சூத்திரத்திலிருந்து பகவான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதற்காக வழங்கப்பட்ட காரணத்தினால் தான் கோவிந்த பாஷ்யம் என்று பெயரிடப்பட்டது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? See, Srimad Bhagavatam is there, and Krishna, how Krishna is the supreme person, that is explained through the Srimad Bhagavatam. Correct? Baladev Vidyabhushan, what he did, he wanted to prove how Krishna is the supreme personality through the Upanishad. In Vedanta Sutra, you will not see any Bhagavatam shloka. You will see only Upanishad. So Baladev Vidyabhushan, what he did, he presented Krishna through the Upanishad. That is Vedanta Sutra's commentary. பாகவதம் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை விளக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. பலதேவ வித்யாபூஷன் அவர்கள் இந்த வேதாந்த சூத்திரத்தை பாகவதத்தின் அடிப்படையில் எழுதவில்லை, மாறாக உபனிஷத்துகள் வழியாக பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை விளக்க முயற்சித்தார். எனவே இவ்வாறு உபனிஷத்துகள் வழியாக பலதேவ வித்யாபூஷன் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி விரிவாக கூறுவதுதான் வேதாந்த சூத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. That's why that's called Govinda Vaishya. It's not Baladev Vidyabhushan Vaishya. Means what? He said Govinda himself manifested who is in the Upanishad. That's called Govinda Vaishya. இதனால் தான் அது கோவிந்த பாஷ்யம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பலதேவ வித்யாபூஷனின் பாஷ்யம் என்று அழைக்கப்படுவதில்லை. உபனிஷத்துகளில் இருக்கும் அதே கோவிந்தர் இந்த பாஷ்யங்கள் மூலமாக வெளிப்படுகிறார். Now problem, why previously people were not studying the Vedanta Sutra, who is the essence of the Vedas? There is some problem because there are called 6 philosophers, Karna, and this Sankhya, Yoga. They don't accept this. They have their own philosophy. And also this Vedanta Sutra is in very sutra form. It's very difficult to understand the meaning of the Vedanta Sutras. So that's why we don't study the Vedanta Sutra. இப்பொழுது ஏன் வேதாந்த சூத்திரத்தை படிக்கவில்லை என்ற ஒரு கேள்வி எழலாம். அந்த காலத்தில் பலவேறு வகையான தத்துவவாதிகள் இருந்தார்கள். உதாரணத்துக்கு சாங்கிய தத்துவத்தை கடைபிடிப்பவர்கள், இது போன்ற 6 வகையான தத்துவவாதிகள் இருந்தார்கள். அவர்கள் வேதாந்த சூத்திரத்தை பின்பற்றவில்லை. அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த முறையில் ஒரு சூத்திரத்தை உருவாக்கி அதை கடைபிடித்தார்கள். இதனால் தான் வேதாந்த சூத்திரத்தை கடைபிடிக்கும் பழக்கமானது மறைந்து போய்விட்டது. அதே போல் வேதாந்த சூத்திரம் மிக மிக சிறியதாக சூத்திர வடிவத்தில் இருக்கும் காரணத்தினால் இப்பொழுது நாம் படித்தால் கூட நம்மால் அதை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. So Vedanta Sutra is not for everybody. Those are highly intellectual for them, Vedanta Sutras, because Upanishad term is very difficult to understand and it can give different meaning, opposite meaning also.
எனவே வேதாந்த சூத்திரமானது அனைவருக்கும் உரித்தானதல்ல, மிக மிக அதிக கல்வி அறிவு பெற்று நுணுக்கமான அறிவை கொண்டுள்ளவர்களுக்கு உரித்தானதுதான் வேதாந்த சூத்திரம். ஆனால் அதே போல் உபனிஷத்துகளும் படிப்பதற்கு எளிதான விஷயம் அல்ல. உபனிஷத்துகள் கூறப்படும் வார்த்தைகளானது ஒரே அர்த்தத்தை வழங்காது. அதை தவறாக உச்சரித்தால் அது எதிரான விளைவுகளை கூட ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே இவ்விதமாக வேதாந்த சூத்திரம் உபனிஷத்துகள் அனைவருக்கும் உரித்தானது அல்ல. Actually, it needs so much patience to study Vedanta sutras because it's very complicated. Even when I study, I feel sleepy after studying sometime. It's really complicated. All Upanishad term, we don't understand the meaning, how it is happening, because the little bit misinterpretation will give a different meaning. It's very difficult. உண்மையில் வேதாந்த சூத்திரத்தை படிப்பது மிக மிக கடினம். அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் வார்த்தைகள் அனைத்தும் உபனிஷத்துகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தை. அதன் அர்த்தங்களை புரிந்து கொள்வது மிக மிக கடினம். சிறிதளவு நாம் தவறு செய்தால் கூட அந்த மொத்த அர்த்தமும் மாறிவிடும். நேற்று நான் அதை படித்த பொழுது எனக்கு கிட்டத்தட்ட தூக்கமே வந்துவிட்டது. எனவே தற்காலத்தில் இந்த வேதாந்த சூத்திரத்தை படிப்பது அனைவருக்கும் மிக மிக கடினமான செயலாகும். But Srimad Bhagavatam is in a story form, which is very easy to understand, and which is the Shruti-saram, which is the essence of the Shruti, means Veda. So we accept Srimad Bhagavatam. ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கதை வடிவத்தில் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதை புரிந்து கொள்வது மிக மிக எளிமையானது. அதே போல் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்ருதி சாரம், அதாவது வேதங்களின் சாரமாகும். இவ்விதமாக நாம் வேதங்களின் இந்த பாகவதம் மூலமாக மிக எளிமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். Yes, Prabhu. Hare Krishna. Yes. Just a clarification, Prabhu, not questions. I heard that from Lord Shiva's Dhammaro, the vowel sounds have come. Is that right or wrong, Prabhu? சிவபெருமானின் உடுக்கையிலிருந்து இந்த பாகவதம் வந்தது என்று ஒரு கூற்று உள்ளதே, இது உண்மையா பொய்யா? From Lord Shiva's Dhammaro, Panini Sutra came. Panini. We have correct that we say that Panini Sutra means we have two kinds of grammar. Now I study Harinama with the Sanskrit grammar, and this Panini also Sutra is there. It's all same. But Jiva Goswami used in different terms to explain that, because that Panini Sutra is all very dry. But Jiva Goswami, by adding Lord's name in the sutra, he made it very, very relishable. சிவபெருமானின் உடுக்கையிலிருந்து பாணி சூத்திரம் என்ற ஒரு இலக்கண வடிவமானது கிடைத்தது. உண்மையில் நாம் இரண்டு வழிகளை கடைபிடிக்கலாம். ஒன்று பாகவதம், இன்னொன்று பாணி சூத்திரம். பாகவதம் நேரடியாக பகவானோடு தொடர்புடையது. ஆனால் பாணி சூத்திரம் மிக மிக ஒரு வறண்ட நிலையில் விளக்கப்படும் விளக்கமாகும். எனவே இதை விளக்குவதற்காகவே அவர் சில விசேஷமான பதங்களை பயன்படுத்தி விளக்கியுள்ளார். There is a story behind this, how Panini got this all sutra from the Lord Shiva. Okay, one day I'll tell the story, and it is very, very nice story, because he was the very baddest student in his own class, Panini. But he got the Sanskrit grammar. How he got it, I'll explain one more day. இந்த பாணி தன்னுடைய இனத்தில் மிக மிக மோசமானவர். ஆனால் அவருக்கு இந்த சமஸ்கிருத இலக்கணம் எப்படி கிடைத்தது, அது எப்படி சிவபெருமானிடம் உடுக்கையில் சென்றது என்பதை பற்றி இன்னொரு வகுப்பில் நான் விளக்கமாக கூறுகிறேன். Yes. Just one more clarification, Prabhu. This Gayatri mantra is there in the Rig Veda, if my understanding is correct. Likewise, Hare Krishna mantra is in the Padma Purana or some other Puranas, Prabhu? காயத்ரி மந்திரம் ரிக்வேதத்தில் உள்ளது. அதே போல் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரமானது பத்ம புராணத்தில் உள்ளதா அல்லது வேறு ஏதேனும் புராணத்தில் உள்ளதா? Hare Krishna Mahamantra, how this order is given is mentioned only Chaitanya Bhagavatam. It is not there even Chaitanya Charitamrita also. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தின் இந்த வரிசை எப்படி கிடைத்தது என்று சைத்தன்ய பாகவத்தில் தான் விளக்கப்பட்டுள்ளது. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் கூட இதை பற்றி எந்த விளக்கமும் தரப்படவில்லை. But how it would be formed, that explanation given some of the Puranas. I had that books. ஆனால் இது எப்படி உருவாக்கப்பட்டது என்று சில புராணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த புத்தகங்கள் சில என்னிடம் இருந்தது. Like means it's called formation of Hare Krishna Mahamantra. But what's supposed to come? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. What come first? Like this explanation is given in some of the Puranas. I think they should. It's called. சில புராணங்களில் இந்த விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. இந்த ஹரே கிருஷ்ணா என்ற வார்த்தை எந்த இடத்தில் ஹரே வர வேண்டும், எந்த இடத்தில் கிருஷ்ணா வர வேண்டும், அந்த அவ்வாறு ஏன் வர வேண்டும் என்ற விளக்கமானது சில புராணங்களில் தரப்பட்டுள்ளது. If you want a shloka that
how to form this Hare Krishna mantra, I can give you that form, that shloka. I have that. உங்களுக்கு இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் எதன் அடிப்படையில் உருவாகிறது என்ற ஒரு விளக்கம் தர வேண்டும் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்லோகத்தில் அது தரப்பட்டுள்ளது. நான் வேண்டுமானால் அந்த ஸ்லோகத்தை உங்களுக்கு தருகிறேன். Yes, bro. Here is over. I think online we can stop today, or we can have later online question if we have. I don't see any online questions, Prabhuji. Thank you so much. No questions online. Thank you so much. Hare Krishna. Kantra Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Jai Nitai Gaur Premanande. Yes.